It is nice to be with you today, the 31st of March, 2022. Depending where you're watching me from, my name is Mindset, Uganda, showcasting for Connections 256. It's nice to be here with you today, depending where you are and depending where you're watching me from. My name is Mindset, Uganda for Connections 256. And it's a pleasure to be with you here today. Ntwala okusasira kwange eri abantu bonna abafiiriddwa abantu baabwe n'abo bonna abantu abalwadde era tusaba Katonda abagumye n'abantu abalina abantu bonna abali mu mbeera etali ya bulijjo. Musanyuse nnyo okuba nti mbalaba ku lunaku olwaleero. It is a pleasure to be here with you today. Yayateera nate ntera kubalaba ku lunaku lwa Thursday. The naku zenfuna z'okubeera ndi nsobola okuyisamu eddoboozi lyange eri abantu bonna. Kiriya baba, yes kiriya nnyo. Twaha musaayi gwa UG ogamba otya, Katerega Julie oli otya, Nakidde Patricia oli otya, Musa Kaweso oli otya. The power of social media is our power indeed. That is your thought, which is okay. Kikirungi nti naawe oli wano. Njagadde okusoma comment. I don't normally read comments when I'm going to do a presentation on 256, but I would like to, Segai Mohammed, how are you doing? Daddy Vanessa Kasasa Simon Oliotia, Tusabule nawe no tegeera. Yes, Aisha wa Agami wa alaikum salam. Nebaganda bagibona bonna abasiramu abagenda okusiiba. Hopefully we should start fasting olunaku olwokubiri olw'omukaaga oba ku lunaku olwa Sunday. Ramadan Karim eri baganda bange mwenna gyetusinziirya. Ntwala okulamusa kwange eri Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda bonna okutwaliza wamu, era nga ndi very very proud Muganda. Ni musajja Omuganda, omusajja enyumiikiriza mu Buganda bwange, era omusajja ayagala obuwangwa bwange mu mbeera yonna. Right, olunaku olwaleero straight to the topic. Nze sibeera na kiggula luggi, kibeera kya mukulu lumbuye. Nze ndowooza ekyange bakiyita kiggaladdirisa. Ekiggaladdirisa kyange kya lunaku olwaleero nti Kabaka Ronald Muwenda Mutebi yayolekedde ya Ssaabasajja Kabaka owa Buganda yayolekedde okugenda e Bulaaya okugezaako ng'alina emirimu gye yagenzeko ne private ebintu bye yagenza okukola. Katusuubire nti olugendo lwagenzeko Ssaabasajja lujja kutambulira bulungi, era Katonda akutambuze era akuteekako amaaso ag'ekisa, kubanga tukwetaaga nnyo okubeerawo mu mbeera Buganda gy'erimu olunaku olwaleero. Yes, abantu bonna ba soldiers abakola emirimu egy'enjawulo, oba abantu bonna bayisamu amaloboozi gaabwe nga mugayisamu olw'ensi yammwe, mukola bulungi nnyo, kubanga kyekino ekiseera ekyokubeererawo ensi yaffe mu mbeera yonna gye tusobola okugibeereramu, wonna bwe tusobola okugibeereramu. Guno omulimu tewali muntu yagutuma muntu, wabula nti eddoboozi zikubeeramu muli munda n'olaba ebintu ebigenda mu maaso mu nsi yaffe, n'ogamba nti maybe nina okuyisaamu eddoboozi lyange, nina okuyisaamu obubaka, nina okubaako kye njogera ku kyekigenda mu maaso. Ebigenda mu maaso mu nsi yaffe, Bobi Wine tutegeddeko nti ennaku z'omwezi nga 4, ennaku z'omwezi nga 6 agenda kubanga ali Geneva gy'agenda okwogera mu olukiiko olukwatagana ku kye bayita human rights, kuki eddembe ly'obuntu mu nsi yonna lugenda kubanga oli Geneva. So Bobi Wine ajja kubeera ali live, era katusabe nti Katonda ajja kutambuza bulungi akutwale Geneva oba gyonna gye bayakolera olukiiko, okuba nti osobola okuyisaamu eddoboozi. Era muganda wange yenna aliyo teweenyooma. Bobi Wine yali muyimbi, Bobi Wine ng'akola bintu bibye, naye olunaku olwaleero okuba nti platform gye yatuukako si kintu kyangu, naye kyonna kitambulira ku maanyi g'abantu. People power is our power mu mbeera yonna, mu budde bwonna. Right, ezo zimu ku updates eziriwo. Waliwo okuziika waliwo tetumanyi oba gundi yatuuka Jacob Oulanya'S yatuuka the late yatuuka e Uganda, naye tusuubira nti okuziika kwa kujja kubeerawo, era tugenda kutoneko budget ey'okuziika, tugenda kutoneko kye bayita mafia burial budget, tugenda kuzitunuulira, tujja ku expanding obwongo ku ekyo. Abantu bonna bayisaamu obubaka abafuna messages etwayogera nga gye nayogera last week, bantu bannyo mwantuukirira ne mungamba Mindset webale nnyo okuba nti wayisaamu obubaka n'abantu batasobola kwogera. Omuntu n'agamba ekintu amaloboozi gammwe gatuwa amaanyi okusigala nga tuli ku mulamwa. Bannange, buli muntu yenna w'oli mu capacity y'osobola, buli muntu yenna w'oli osobola okuteekayo eddoboozi lyo, kubanga ensi egenda kukujjukirako ki. Kubanga olunaku lwali oyinza okutya nti okuba dictator atiisa abantu nti bw'onoyogera ku kino bajja kukwata, bw'onoyogera ku kiri bajja kutta. Jacob Oulanya'S bamaze kumukwata okufa. Okufa kuli inevitable.
kuli inevitable ku buli muntu yenna buli nafsi ya muntu yenna ne Museveni abantu gwe mutinkisa gwe mukubisa kubira bisalute naye he is going to die at one point. So kufa kuli ku buli muntu yenna ojja kufuja kutestinga kukufa. But the thing is chicho olekedde ensi okujjukirirako, especially abantu abambagana bagamba nti obuyinza oba duties z'okubeera nti twogera ku bigenda mu maaso mu nsi yaffe nti by'abantu basse kinnomu nti omuntu ali awo. No, si by'abantu nti bya muntu gundi, oba si muntu nti oba bya lumbuye, oba bya mindset, oba bya penge, oba byani, oba byani. Buli muntu yenna osobola kasita obanga olina access to technology. Kyolina okumanya kiri ekintu kimu. Omulembe gwe tulimu information kizibu nnyo gikugira. That is what I think abazeyi bana abarulinga Uganda bali stuck in 1986 kibalina okumanya. Kizibu nnyo omulembe guno okukola ekintu no, and you get away with it. Kubanga we live in the power of the camera. Tulivinga mu era ya camera. Nti buli kintu kyonna kizibu nnyo kyeganya nga kizze ku camera. Abantu ennaku zino spending so much time. Radio Uganda zaafadda, UTV zaafadda, simanyi UBS zaafadda. Ebyo byonna byafadda, abantu bali ku technology, abantu bali ku mutimbagano. So obubaka bwonna bw'oba ofunye kubanga ensi yaffe ekyenjagala osooka okimanyeeko kiri ekintu kimu nti nabasomesa ekintu kimu nayogera ekintu kimu nti badictator bafugira ku bintu bibiri. Bafugira ku kibayita miseducation ne bafugira ne ku kibayita misinformation. Ebintu bibiri, miseducation and misinformation. Misinformation yerewa bino bi program byatekawo ebyekisiru simanyi ane kati kalakati ebyekisiru bitalina gye bitwala abantu badda mu bintu by'olugambo gundi yayogedde bwati gundi yambadde empale bwati no yayogera bwatyo talina yadde zimutwala mu ddwaliro. Okay, ezo program ez'okuwemula ate teri ggwanga lyonna liri immoral, teri bantu bonna bali immoral bayinza kufuna freedom mu nsi, tebaliyo, tebakulimba. Any nation which is immoral can never be free. Abasajja no baagala nnyo okuteekawo program ezo z'okuwemula ezo zimuwulira simanyi gundi yakoze bwati gundi n'amukwata munda simanyi gundi n'akola ati ebyo babyagala nnyo bibeerewo. Lwaki? Kubatambulira okubuzaabuza bali okuteeka ku ebyo ne bakujja ku gundi ba MP bagenda okuwa milioni 2,339 okugenda okukaaba. Sindi bagenda kubawazaaki. Eno tujja kutambula okutuuka naawe abantu awala bakita miseducation. Kyolina okumanya ku bantu baffe okubazuukusa kigenda kutwala obudde. Kitwala obudde. Yes, abantu bali mu mbeera ey'okubonaabona. Embeera ya sekinoomu, embeera y'okuddaawo y'okusindika. Naye abantu abasajja bano systematically bajja ne batta education system on purpose. Kubanga kizibu nnyo dictator okufuga eggwanga eggezi. Kyanguwira nnyo dictator yenna okufuga eggwanga erisiru abantu nga tebasobola kwetegeerera. Kyanguwa. Ekyo kyolina okumanya. Kyanguwa nnyo dictator okufuga eggwanga eririmu abantu abatasobola kwetegeerera ng'abantu balina kubategeerera. Kyovula bantu balita UPE abantu ne bakona. Ekyo dictator kimukolera kubanga teri bantu basobola kumuchallenge, basobola kulaba beyond their noses. So tuzze twogera ku bintu bifanagana ng'ebyo era tujja kusigala nga tubyogerako. Nga bwe mbagambye nti guno omulimu si gwa mindset, guno omulimu si gwa gundi, wabula gwa buli muntu yenna. Okununula eggwanga kya buli muntu yenna. Eggwanga lyaffe kyolina okumanya gwali eyo. Eggwanga lyaffe lyavunda. Eggwanga lyaffe libbiddwa. Abakaramojja bali mu kufa bangi ate nga bomb population si bantu bangi. Naye waliwo kibayita ekitta bantu ekigenda mu maaso mu Northern Uganda. Ng'ekitta bantu ekyo kikulembeddwamu mutabani wa president. Juzi yavaayo n'akola tweet n'agamba nti amagye agawummudde. Naye kya surprise nze ate abantu najja n'akola tweet nti ate akulembeddemu UPDF okugenda waggulu nti abantu abasimanyi ba cattle rustlers oba abantu abali mu kuleeta obutabanguko. Tetulaba amayumba g'abantu nga bagookya Bakaramojja. It is very unfortunate what is happening in Karamoja. Bwe kiba happening in Karamoja, it means it's happening in Buganda. If it's happening in Buganda, that means it's happening in Ankole. If it's happening in Ankole, that means it is happening in Kabalamaido. If it's happening in Kabalamaido, that means it's happening in Masindi. So Muganda wabaine ekintu kimutuuseko mu Uganda, you know kubeera very concerned because what is happening in Northern Uganda should be worrying you. Olunaku olwaliro oyinza okubanga ennyumba yo physically tebannagyokya. Ne economy yo is under fire. Your education is under fire. Your health system yo kata tekyo by'obulamu has been under fire for a long time. Oulanya'S oba n'abantu abafanagana nga yenge ne balokodo baite balina kuwakanya government oba kuvumirira government okumanya decay, not until they got sick and they had to be
transported out of the country. Okumanya nti ensi gye babadde bakolera government gye babadde bakolera ebbanga lyonna. The level of decay bwetuuse. Omuntu osobola okuwagira NRM leero, which is okay. Buli muntu ina right okuwagira kyoyagala okuwagira. But olunaku lw'olimanya nti kintu ky'owagira side gy'oliko nkyamu lwe lunaku lw'oba ng'olwadde, lwe lunaku lw'onoonya omulimu, lwe lunaku lw'ogenda mu kooti lw'olimanya nti system gy'olimu eri full of injustice. Gwe oyinza okuwagira NRM, it is okay. You don't have to support people power. You don't have to support NOP. You don't have to support DP. But the day you are going to know that your country that you are living in is fully decayed, the system is fully decayed, Luala, I think it's inevitable. We all fall sick. As human beings, you fall sick, there's no ambulance to come and get you from where you are. Ofuna accident nga tewali ambulance ola kutuke ne bakutwala ambulance ne kutwala abantu bakuyamba ne bakutwala mu ddwaliro. Abasawo tebaliwo. Atwine yavuddeyo just recently. It is a shame. I think yavayo on the 28th, Dr. Atwine. Abamumanyi Dr. Atwine mumumanyi. Yeah? Dr. Atwine yavayo nagamba recently, the government does not have money to hire new doctors. But in the same week, we are having a budget of over 2.5 billion. 2.5 billion. Simanyi bazogera mu Uganda. 2.5 billion. I think bubo buwumbi bubiri n'ekitundu okuziika. That is over over 2,500 million. Okuziika Jacob Oulanyah. What really caught my eye, my budget here, was the amount of money that is going to be given to the Acholi MPs. And my question was, why is this money being given to Acholi MPs? With all the problems that we are having, why are Acholis being bought? MPs Acholi. We saw the roads that are going to Oulanya'S home in northern Uganda. It is despicable. It is despicable. Nze newunya omuntu yenna awagira NRM awagira government yeno. I have to question your mental state. Omuntu yenna awagira government yeno eriko oyina okubanga oyina okugenda ne bakukebera omutwe. You're either a beneficiary or you have a mental. Oyina okubanga olina ekizibu omutwe gwo gwalwala totegeera bulungi. You need a psychological evaluation. I saw the roads leading to Oulanya'S hometown. I could not. It was despicable. That's all I can say. Ningamba, wow. So, we are having MPs that have to be given 200 and something million. Actually, MPs. Esente zobagenda kuziba wakukaaba za kukaaba kulumbe za kwevulungula kulumbe za kuogana kulumbe zachi. What is this money for? What is indeed this money for? Ekyo kikulaga nti eggwanga lyetubeeramu we don't tetukapitalizing nnyo ku priorities eggwanga bintu ki bye tulina okukola mu ggwanga nti tulina ssente ze tulina naye nga tumanyi kyezikozesa nti government eriwo mismanaging funds to I don't know whose benefit it is. Museveni's benefit to whose benefit? Nene bana abantu babawa ssente. Don't you get ashamed when you go to your areas and your people are hearing you're getting 200 million? A man died from Seattle. And you're asking us people from Acholi, why did our brother have to die from Acholi? This money could have been used to build us a hospital. Oulanya'S left a big mansion. Me, I always sent the black race is cast. We have a problem. The head of state comes out. His Excellency Muzeyi Museveni Kanywa Musai. He came out and said they have to complete the man's house, and the man has to sleep in the house before he goes into the ground. But I think for a country I don't know, maybe because abamu tuli exposed, a different way of life, a different way of doing things. Nti I would think mukutegera kwangu okutono nti maybe enyumba eno gye bazimbi y'Oulanyah, it is not very important for Oulanyah to sleep in that house because he doesn't even know what is happening.
Pia bintu biri ku Africa, and we have recently nja kuba wako case study eriemu. The kabaka wa Queen ya gundi omwami wa Queen yafa. Omwami wa Queen wa afa just recently. Prince Philip, very, very powerful individual in the United Kingdom. He died. The budget for burying that gentleman was £5.4 million. Remember, we are talking about the United Kingdom. Nsingaga. Yeah? Looking at the coffin they put this man in, and compared to the coffins that they come about muchinya. Cheewunyisa. Baneka mbabulya ekintu kiri kimu. Newe bakuteeka mu kesinga ya gold. Newe bakuteeka mu kesinga ya silver. Newe bakuteeka mu kesinga ya diamond. Wallahi billahi, you're not gonna come back. Enkuyege zijja kulya kikeese kyo kyonna kizimalewo. Nze neewuunya abantu abaddugavu. Whereby nti omuntu baspending time nnyo ku kufa kw'omuntu. Sente ezalibadde zikozesebwa okuyamba ate abantu abalamu abaliwo. Nti okukwata millions zibakutte over 200 million given to actually MPs. My question is, why are they being given this money? Why are we spending so much money on security? Security is going to take over how much? Over 100 million for security. Can this money really be used to help abantu bana abalamu abaliwo? Ntugamba kyokola echa Jacob Oulanya tukiyigiddeko. We have learned as people from Uganda, northern Uganda MPs. That's why you keep on going back and lying to your people, your brothers and sisters from Acholi, telling them that Baganda against you, Baganda are the reason why Jacob Oulanya is dead. No. Our brothers and sisters, we want you to ask your MPs, the money they are being given, can't that money be used to help you, the people of Acholi? Your MPs are going to be given over 200 million for Jacob Oulanya'S burial. Jacob is not going on a trip around the world. No. He's going 6 feet under the ground. He does not need money. He does not need escorts. He does not need security going under the ground. This 200 million could help you put medicine in your facilities. This 200 million could help you get you water in your areas, safe drinking water in your areas. This 200 million they're giving your MPs could help you hire nurses and doctors. Do you know how much money? Do you know how many doctors we could hire for 200 million? Do you have any idea how many doctors we could hire by using the money that is going to be given to these MPs? For what reason? While they're being given that money, they spend that money in Kampala. They don't even spend it in your areas. That money that is being given is to buy prostitutes in Kampala and build land in Kampala and buy big cars in Kampala. That money does not even come back to Acholi land that is being given to your MPs. It is being spent on Kampala on whiskey, women, buying big cars. It does not help you. And when elections come, they come and start talking to you and giving you all these mambo jumbo stories. Oh, you gotta vote for us and we develop Acholi land. You gotta vote for us and we bring peace in your land. That is why we're with Museveni, because we believe Museveni brought peace to your land. The same man who was taking the peace away. So you should ask the MPs. You should ask your MPs, my brothers and sisters from Acholi. Your leaders from your areas are going to be given 200 million for Jacob Oulanya'S burial. You should be asking, what is this money for? This money could help you, and say, our MPs, please do not take this money. This money is going to be helped to hire more doctors, because we don't want us to die in a foreign land. We all want to die around our loved ones. Besides, Oulanya is going to have a traditional wedding. Oulanya, where he's not going around on a round the world trip. Oulanya is going to be buried. But it's very unfortunate that we're having a country that does not seem to care about people's needs. All they care about is keeping one family in power at our cost.
The family doesn't have money. Museveni's family doesn't have money. No, the money belongs to us. They don't have a factory or a printing press where they print that money from. That money belongs to Ugandans. We pay those. Those are our taxes. Our taxes should be put to better use. That money should be put to better use. We shouldn't have a very expensive barrio. For what reason? I do not know what is wrong with us Africans. Sometimes I'm asking myself, are we really cursed and stupid to a point that we think that we should have a very expensive... We are the ones having expensive barrios, expensive weddings. For what reason? Yes, Oulanya'S was a Speaker of Parliament. He done some very good things. Very good things, some good things. This is a private moment for a family. It should not be exaggerated. Now the UPDF, the People's Army, has to go and finish Oulanya'S house. As if he's going to know that the house is completed. And I'm asking myself, what sort of country are we living in? Where are we? Right now, all we have is just a body that is being transported from one end to another end. Have we learned the lessons? Have we learned any lessons as politicians? Because whether you support the government or not, whether you are rich or poor, death is all upon all of us. And for all the people that are supporting NRM, the day you will know that the system that you're supporting is rotten is the day you fall on accident. You have an accident. You will have no ambulance to take you to the hospital. And even when you go to hospital, there will be no doctors to treat you. The amount of money that has been spent on this gentleman, one gentleman, could put up a health facility to look after a population, to cater for a population. But unfortunately, because our country was taken over by Bushmen, people who have no idea. And the people that have the ideas don't have the power. Unfortunately. That is why, when you look at this budget, given all the problems that we're having, one wonders why. For what reason? For what reason are we spending all this money? I've just given you an example, Prince Philip. God rest his soul in peace. The husband to the Queen, £5.4 million. But remember, this is a very rich country. His wife is the Queen of England. They could have afforded to spend £100 million. But no. And this money this bill was catered for by the royal family. Not by the state, by the royal family. They came up with this 5.4 million. You can go and check it out. The information is public. 5.4 million pounds. Remember, he was the husband to the Queen. They could have afforded to put him in a gold coffin, but they didn't. They didn't. Because abazungu balina ebintu byebavalue bw'oba ofudde wano. That is why nti abazungu tebalina kajanja ako nti omuntu afudde. It is only in Africa where people, when someone dies and people spend so much money on a burial, naye ng'omuntu alese bills eziri outstanding, where people sell buildings to go and have an expensive wedding. It is only in Africa, in black societies, where people sell their houses, go to the bank to get a loan to have a very expensive wedding. It is only in our continent. That is why, as a rich continent, one wonders, why are we the poorest? It is all in the mindset. Obongo waffe, entegeera yaffe. A politician comes to you because you speak the same language, but they do not have the capacity. Because you speak the same language and you go to the same church, you entrust them with power. And now when something happens, they have to sort of use that tribal, they have to use tribal sentiments to appeal to you. Oh, tulifena. But these are politicians. They are hanging in Kololo and Munyonyo and whatever they are. Their kids go to America to study. Your kid is in Koboko Primary. The teacher is not even paid. The teacher didn't turn up today. They are studying under a tree in Koboko. And you're having Anita. Anita is going to come and talk to you. She will come in a big car. All of you will start dancing for Anita like this. Start dancing. Oh, that is our daughter. She's in parliament. But how is your daughter being in parliament benefiting you?
How is your daughter Anita being in parliament benefiting you people in Koboko? And when Anita comes to Koboko, you start singing Koboko and is dancing. Our daughter is in parliament. Doing what? Doing what? Oh, Jacob Oulanyah died. Now, on the same issue, the Chief Justice, in my opinion, he should be handing in his resignation. He came out with statements that were not researched. But mzemanye chintu chiri chimu about the Chief Justice. His boss wrote him what to say. Yeah, drafted something for him. Owinidoro they drafted something for him. Say, when you go for this vigil, this is what you have to say. Because that's what Museveni does. Museveni asiruwaza abantu abasoma n'abafuula abantu abasiru. He wrote him a note and said, when you go for this vigil, this is what you have to say. As dumb as he is, he went Kurumbe and said things that nebamutomeza. Wilidolo nebamutomeza. Yagenda okuzika nebamutomeza. Bintu byayogereyo kati bikwatagana. Alumbye kabaka wa Buganda. Now today we are having a plastic apology. Me I call it a plastic apology. Monse zirimu abantu abalina principles. A country that is governed by principle. This man should not even be the chief justice. He should not even be the chief justice yesterday. He should have resigned like yesterday. But he's still the chief justice. Now he has stand up in Mengo. In a message again, did abantu abaganda bonna nabakutukulembera abali Menga abantu abaganda. Bwe muntu omwasubiye ne Museveni. Bwe muntu omwabibita ne Museveni ne muntu letera Museveni. Now the man has stand up to put in his apology. Apology could be accepted. But lwaki causes the same means that it delivered. Message ya delivering eri abantu abaganda. He should go get the microphone agenda ayogere eri abantu. The same way ngabo yayonoona. Era yengeri yemu gyabaddayo okutereeza. Eno message agenda wamayiga abaganda balina okuyiga. Baganda are the reason as to why we are where we are in Uganda. Baganda are the reason why we're having a dictatorship in Uganda. Museveni yajja n'alimbalimba Baganda. N'alimbalimba Baganda. Utalo lwali luganye. They had to bring in Ssaabasajja okuva Bungereza. They ferried Ssaabasajja okuva Bungereza. Utalo nga luganye. Negenda n'akunga Abaganda e Masaka. Ne bakuba Baganda akadingiro olunaku olwaleero. Baganda be bantu webanga national cake bajinako nga 5%. Baganda, we absolutely have no power. The only power we have is through the king. Baganda, the reason why tulina Museveni. Kubanga bajajja baffe bajja ne babalimba nga boolaba Winnie-Dolo bwakoze. N'obote yatukako ekiseera obote yatukako ekiseera ng'ali mu kabaka yekka. Obote yali yeyita mwana wa kabaka. Abaganda basembesa Obote. What happened with Obote? Abaganda basembeza Museveni. What has happened? When are we going to learn as Baganda? Now we're having Maiga flexing his chest out, puffing his chest out. You know? Chest thumping. Because of Winnie-Dolo is there and there's going to be a handshake. Oh, when Baganda see this handshake, Baganda are going to be very fine with it. Don't worry. We shall simply say abantu bakola mistakes all the time. But those words were very hurting, what that man said. Those words the man that uttered. That man should use the same way ngabo yayonoona yekubo lyerimu lyalina okuyitamu okutereeza. Ekkubo lyayitamu okwonoona lyalina okuyitamu okutereeza. That handshake does not change facts. That man should not be holding that office. And I guarantee you, nchogerera wano lwatu, Winnie-Dolo, Museveni is going to fire him. He's going to fire him. Might not be today or tomorrow, but at some point, Winnie-Dolo, they're going to fire him. Because that's what Museveni, that is Museveni's game. Museveni ajana yononera mu muntu, ate n'aterereza mu muntu. Era for Winnie-Dolo to go to Mengo, it was Museveni's phone call. Now, go to Mengo. I want to appease the Baganda. Because omuliro gwo baafuna nga bamaze okwogera okola kye baakola bayita bagusuubira omuliro gwali mungi nnyo. Baganda woke up all over. Kubanga bw'oba oyagala okutegeera Abaganda kwata ku kabaka. Bw'oba oyagala okumanya obusungu bwa Obuganda mu nnyangu buli agukoonako gwe gwokya. Bw'oba oyagala okutegeera obusungu bw'Abaganda
oba okutabula abaganda kwata ku kabaka gwe kwata bukwasi ku kabaka bwoti kati Museveni ng'amaze okuyita mu Winidoro ayonoonye yakozeseza Winidoro era y'omu n'amugamba you know what kati nawe go to Mengo gende Mengo wasi baganda see the handshake abaganda bamanyi bajja kuba wingoma tandika okuzinaazina. But guess what? This is a different generation of Uganda. We see things beyond our nose. We also want to be part of the system. Baganda abaganda tutubera mu fumbiro. Tutubera ngako mu fumbiro net the boss. And this is what these people are trying to do to us, is to put us in the kitchen. Feto fumberi. Insani yazita wo sine tuzitunuli atenga feto fumberi insani yazita wo. Why did this man have to wait for the Kabaka to go away to come to Mengo? Watch. Did you offend Katikiro? He spoke directly to the Kabaka. Kabaka used the national airline to go and seek treatment, which was wrong. Abana bajebi fana ni proof ni vayo. Chitubagami nti abantu wano chepana na bakutegeera. One thing they're underestimating it ebintu byachuka. What they have to know. Ebigambo bino byenjogerera wano biraba. If I'm going to run for public office at one point, these words are going to come out. People keep records. Abantu bakutereka. Ne bagamba wayogera bwoti ku kintu wekiti ku lunaku weruti ne baje proof we bati. This is a generation where you don't lie to people anymore. Nti tucha alinda new vision okuvaya abantu edda balindanga mawulire nga tulinda new vision okumutunda ku makubo. Ne tulinda when the new vision is going to come out. Kati engalabiza fe ne baziteeka mu ki? Engalabiza fe ne baziteeka mu toilet. Ne tulinda ebirango edda amini ngagenda okwogera n'abantu abantu balindanga ku radio. Ne basuka bakuba oluyimba lw'eggwanga ne bajja ne ba introducing amini CCJ Field Marshal abantu bonna ne batula ku radio kati abantu ebyo babivaako da. People don't wait for Radio Uganda anymore. Amawuli tugaba wanga we gali nitubawe endowooza zaffe ne baziteeka mu ndowooza zaabwe. Kati omuntu ne wabali mu nnimiro nga alina internet kasitala ba connections 256 ng'oli yasharinze button nga yanyizeeko wati guni neetambula kagamba soko uli onayogera biki naawuliraga omusajja no kyayogedde gye kiri. Nkugambye Museveni enkola ye. Museveni ayonoonera mu muntu n'aterereza mu muntu akutomeza. That is why Museveni has turned every politician into a mail card politician in Uganda. Museveni afudde abantu ba professor abasoma okubanga abantu abatategeera yabafuula bonna ba mail card politicians. Kati abo bonna ab'engulu yabakubye ekigo. Ezo sente kasita bazikwatako we papa. All actually MPs, the moment you touch Museveni's money, you're not coming back. Katulu Museveni yaba yataddeko dda abantu abalala era bajja kuchita mu campaign. When your brother died, we gave these people money. Ask them what was the money for. We thought the money was going to come and help you put up something. That is Museveni for you. That is Museveni for you. Oli Iblis. Museveni Iblis. Omanyi tukobeta Iblis. Mubuuza abantu Iblis kitegeeza ki? Bwati wakola. Yajja n'ateekawo ddiru ne mulwanagana. Museveni ali bwati. Ajjanga abantu bali babiri ba mukwano naga. Gune no yagambye bwati. N'agenda n'ono naga. Kati ne mulwana kati najja n'abataasa. Nagamba no, don't fight. There is no reason to fight. No, don't fight. But you are fighting because he made the both of you to fight. That is what is happening to opposition in Uganda. Museveni has made every political party in Uganda to believe that Uganda's problem is NUP. First, yagenda najja n'asibawo ekya homosexuality. Nagamba, this is a party that is being headed by the LGBT in America to come and disorganize this country, but we are not going to allow that. But the question was, since when did homosexuality get to Uganda to where it is? Are the homosexuals the ones stealing money in Uganda? No. Are the homosexuals the ones refusing to build hospitals in Uganda? No. Echo nechivao. Nagamba now, Bobby Wine is with Bazungu. He should not sing it. Haenda kutainza kudamu kuyimba wano. I know kena naimba mu Bazungu. But when he goes for loans, where does he go the loans for? Loan agenda mu AU jajija. Museveni wabayagala loan. Agenda mu AU mu African Union jajja loan. Agenda mu Bazungu. He goes to the World Bank. Eri mu Bazungu jajja sent. The same man that comes and tells the population, no. We shall not allow anybody to destabilize this country.
We cannot go back to the 1980s. But let me ask you a question, Ugandans who are watching this live. If you was Obote, go Obote, Museveni was Obote that time, and Obote was in Ruwero, what do you think Obote Museveni could have done to Obote? Was Obote ngabamugambi ali Ruwero? The same man who was taking the peace away from Uganda. Kubanga Museveni yabera mu government zonna. Museveni ngabera mu government nava mu government n'abayo n'ekibiina ky'abayekera ate ekiyekera government yemu gy'akolera. Museveni ngabera mu government n'ayekera government yemu ate gy'akolera ng'ate agikolera. Abatamanyi Museveni mubuze Paulo Muwanga, go and read Paulo Muwanga's archives. Ogera mo archive osome ku Paulo Muwanga kyayogera. Paulo Muwanga, I will always remember Paulo Muwanga's words. I'm a reader. Paulo Muwanga yagamba mu bigambo bye. Yagamba by the time Museveni leaves power, yeah, Uganda will be divided. The national assets will be all sold. Egwanga lijja kuba terikyaliwo. The country will be in tatters. The country will be in tatters. By the time Museveni leaves power, the country is going to be in tatters. Olunaku lwaleero, we're having tribes now. Amawanga gagalwanagana n'amawanga. Ne remember nakugambye nti dictatorships, all dictatorships, zitambulira ku bintu biringa bisatu. Zitambulira ku kibaita misinformation, zitambulira ku kibaita miseducation, ne ku divisions. Ebintu bisatu ge masiga agatambuza dictatorships. Wherever you go, you divide them to make them weak. Abantu bweba nga bali wamu nga bakitole si kyangu kubafuga. N'ekyo okola okola ki? Baganda love their king. You turn people, you speak about their king. Oyino doroche bamukuba bamuteka ku chessboard ne bamukubisa so bamalo mukubisa so mwango ne gumwocho Buganda mu nyango omunyango kumalo okwocha Winidoro. Kakati Winidoro kibajja okumukola mukama wajja kumugoba bajja mugamba otusize emyaka gya retirement tugenda kweta chief justice omulala. We are reshuffling the judiciary. Bajja kukitiranga kya reshuffle. Winidoro nga yerabidde, he has forgotten that he was actually being used. That's what Museveni has been doing to most of these politicians. Abasajja bali omu basoma mu government ya Museveni ba minister bakugamba Museveni tebamulaba. He literally makes you become a minister and disables you. Bagulawo toilet Museveni yagenda. Bagulawo somero Museveni yagenda. Ne minister kyalina okukola Museveni yalina okugendawo. And what happens? These people become milk card politicians. Babeerawo ng'omuntu alina bubeezi bimotoka nga tebina kibikola. Simbizo omusolo ne zigenda. Kati abantu balowooza Museveni yakola ba minister tebakola ki? Abalonda tebakola. Naye aba disablinga. He disables them. Kubanga he hasn't got a system. Taina system ekola. Mutabani we n'avaayo n'agamba at the same time tata retirinze mu magye. Kati ali Karamoja ali mu kutta Bakaramoja. Kati ate gwe yavudde mu magye ate oli Karamoja oli mu kutta Bakaramoja. But Ugandans, you need to read between the lines. We need to read between the lines. Tulino obuzanyo bwa Museveni right now ngobato obutegeero olina okubutegeera. Museveni does not want a functioning country. Ekintu kyangu nnyo kifuga nga kirawo tekitegeerekeka. Kiri awo abantu badduse kati expatriates bonna Uganda baagidduka. Uganda abantu bonna abasinga abagezi baagiddukamu. Museveni n'asigaza abasiru be. Abasinga bana Uganda basinga basiru. Nenge kyabasirwaza ki UPE babateeka mu ssomero mu nsomesa najja engalabi ne baziteekamu bintu birala. Ne bajjamu ebintu bire birina okugasa abantu. Subjects zonna ezirina okugasa abantu. Apprenticeship schemes ezirina okugasa abaana. Technical institutions ezaliwo nga ziyigiriza abaana emirimu gy'okkola. Creativity. Museveni n'abigala n'agambye tebirina kubeerawo. Tubateeka ku education system eno. Kati abaana ne bakona. Abantu population yonna neekona. Population yonna neekona. Amwana somera mu UPE ne bamuleeta. Ne weebuuze bana abasekendinga UPE. Bokenyi abaana bate baliyo. I want to task omuntu yenna nga NUP tujja kunganya milioni 10 singa otuleetera omwana wa Museveni agenda nagamba batu mu byalo nti yabaleetera UPE. But if you bring any of Museveni's relative who is in UPE oba muzzukulu wa Museveni tujja kusonda milioni 10 tuziteekeyo. Nze sizirina milioni 10. But idea ku busente bwange obutono bwe nnina ntaddewo milioni 5 singa omuntu aleeta relative wa Museveni ali mu UPE.
ne Museveni ajja n'asirwa zaba nabagamba nti yafuna milioni 5 mbate wamalozi Museveni azanyira abantu ku mitwe. Uganda tegenda kufuna nchuka oba kuterera okujja kunga Museveni avuddewo. Museveni is a cancer that has eaten everything. Ngugambe Museveni iblis. Omuntu amanyi iblis kitegeeza. Nja gendo kinonyereza kitegeeza iblis kitegeeza aki. Ba politician ibo nankugambe yabafuula abantu abasoma ebitabo. Twali tulozedda kati like for someone like Owini Doro's stature over status yo Owini Doro is someone you would not expect to do ebintu Owini Doro byakola, the things that he did. But because they all bow down to one man, the Alpha and the Omega. Yasalawo buli kintu kyonna kibi, kino kijja kuba, kino tekijja kuba. And now Mayiga mumulabya is just thumping atadde ekifuba kye waggulu. What? Anti munebaze handshake Chief Justice azzo kwetondera Buganda. Bwe yali agenda okwonona yajja Mengo. Bwe yali agenda okwonona yajja Mengo. Kabaka yabadde, Kabaka was there in the country. Why did you wait for the Kabaka to leave to come and make an apology? Echo Mayiga kyayagala. Agamba, don't worry. Bana baganda tumanyi ngeri bakwatamu. Boka saba manya no jake Mengo. Munna yatuse Mengo yazadza kwetunda. We don't very stupid. Ngabo yayitamu okwonona bwa ino okuyitamu okutereza. Owini Doro Chief Justice. Engeri gye wayitamu okwonona. Joino okuyitamu okutereza. I want someone who can interpret this to you in English. The way you spoiled is the way you have to rectify. Is the way you have to rectify. That was not an apology. That is a plus. You're playing politics. You're playing politics. Now, what are you going to say? I was very wrong. I was giving information. Who gave you the information? Who told you to say what you said? And Mayiga now is going to come. Mayiga agenda kujja. Agamba Buganda. Ndoza mwabi ulide. Kakati mune Sabalamuzi. Yazze n'alabikako. Eri Buganda. Kamala byonna wa Buganda. Yazze n'alabikako wa Kamala byonna wa Buganda. And you're going to find some Baganda idiots clapping. Hey, tetwamulazeeko. Abalazanyira ku Buganda. My friend, those statements still stand. Unless if we're involved. Chichiche going to out of this apology. What do we get out of this apology? As Baganda, we have to put a statement there. Statement in okubeerawo. Nze mbabuuziza wano nti what is the Abaganda ku national cake balina kochi. We do not benefit anything from this government. Baganda. And mind you, we're the kingmakers. We are the kingmakers. Baganda. No one can hold power in Uganda unless you have the support of the Baganda. It has never been there. Why? Strategically, we are the pillar that holds the government. We are the pillar that holds the country. You play with Baganda, Buganda munyango. For those that don't understand, don't know what munyango is, it is a plant. Once you touch that plant, it will burn your skin. That is what Uganda is, munyango. But from my understanding, my own opinion, Owini Doro, I know cause the same way Diaitamu okuonona. I know cause the kubo nyini Diaitamu okuonona. And Baganda should be very mindful of what is to come. Bine bitubize bibera ya tribalism bizenga babizimba mpola babizimba. Chize chibera from the time Bobby Wine came into the arena of politics. They started branding NUP as a Buganda affair, just like they did to DP. Ebintu biri bya DP. Abatagobera politics wa Uganda kumutegera bulungi. Ebyakonya DP. DP negezaako to dig itself out of the hole and it couldn't. There was two things. One was DP. They branded DP as a Buganda affair. Yeah? Then after that, when you brand a political party noja attaching ku gwanga,
Chitegeza, you're going to alienate the other tribes against this political party. Because if someone is supporting DP and is Mudama, Obanga Obamusoga, can I go, hold on a minute. I'm supporting DP, but for some reason, they've made me believe that this is a Buganda affair. You're going to alienate them. Where are they going to run to? Because this is a propaganda machinery, wary. Propaganda machinery, wary. The other thing they did to DP was to make it Catholic. It is a Catholic affair. Chintu chaba Katoliki, Chintu chaba Ganda. Now, when NUP becomes a party, this is the same thing they were doing, the propagandist. Kubanga propagandist bebayina media. Nature hatu yamba kati social media again and eja. Social media acts like a checks and balances of all the information that gets to fed to the masses. Fed to checking and to balancing information. They try to do this. They try to chino kakati nature NUP chino. Tuchifule chabaganda, tuchifule chabakatulichi. This is another DP. DP you would day. Which was wrong. Now, Secretary General coming from a different region is a Munyankole. There is this gentleman that just lost his father, God rest in peace, yeah, from Eastern Uganda. Nibagezako chintu tugezako chibalance n'ekino kyatuyamba nti internet yajja netula mu gap eyo. Internet bwetula mu gap eyo. Internet can try to call people from Western Uganda. They try to alienate Banyankole to make them think that, hold on a minute, you're supporting these people, the NUP people. But these NUP people are Baganda, these are Baganda tribalists. These are people that practice tribalism. But NUP is not affiliated to Uganda. No. NUP, over People Power, is a party that has everyone involved. Yes, the man that is the president of NUP, he could be a Muganda man. Just like you have the leader of DP is coming from the north. So should we say that DP is now an Acholi affair? Simply because the man that heads DP is an Acholi? No. No. Echo Museveni chimulemu ba propaganda bano nyengeri jiba chichusa era chovola bachirwanyisa abo Baganda basosoze. But when you look at all the tribes mu Uganda yonna, tewali gwanga lyogenda kusanga mu Uganda did very hospitable and did very welcoming, but like Baganda, the most hospitable people. You cannot go and do what you do in Uganda and do it in Bunyori, and do it in Ankole, and do it in Acholi land. No. Try to buy land in those places, you'll find out. Try marrying someone from those areas. Try getting married there, you'll see. They're always very cautious. Who is that? He's not among us. Who is that? But Baganda don't care. You come, Baganda will live with you. All these people that are attacking Buganda, they all live in Buganda, surprisingly. Jacob Oulanya'S is living in Muyenga. Muyenga is Buganda. Owinidoro, surprisingly, probably doesn't even go to North more often. He studied in Buganda. Owinidoro studied in Buganda. He went to school in Buganda. His house that he lives in 98% of the time that he's alive is in Uganda. But somehow we became tribalistic because one of their own people came out with placards saying that, Jacob Oulanya'S shouldn't come and seek treatment in America. I keep on repeating this and I'll repeat it again. It was not about Jacob Oulanya'S. It was about delivering a message to government or to the people in power, mismanaging our country, that what you brought Jacob Oulanya'S for can be done in northern Uganda. It's all about investing. It's all about investment. America has invested in a hospital in Seattle. That is why you had to take Jacob Oulanya'S. If they hadn't done that investment into research, into medicine and putting up these centers, we couldn't have taken Jacob Oulanya'S to America. But we could copy and paste. That is what the Chinese are doing. You copy and paste. What is done in America can equally be done in Uganda. What is done in Great Britain can be done. All we need is good managers, people that have a vision. But what are we stuck with? We are stuck with a dictator who is demented, who has a demented mind. Who has a demented mind? Dictator was they know it all. But he doesn't know it all. Because his agenda has never been about a prosperous country. That has never been his agenda. For someone who has never seen goodness in his life, he can never want goodness for somebody else.
It has never been among his agenda. We can do these things. We can. Yes, we can. We can put up these hospitals. We have people who have gone in medicine and have researched. We have Ugandan doctors in United Kingdom, in Germany, in UK, in Norway, in Sweden, wherever. That is what Rwanda is doing. Rwanda is replicating the Chinese, the Chinese system. What the Chinese did, they didn't have to invent. What they saw somewhere else, they came and replicated it. We can replicate what Rwanda is doing. We get all these doctors wherever they are, bring them back in Uganda, invest. Invest in these doctors. Museveni will never want a healthy population. No, never. 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 He's never wanted that. We are still talking about the same thing. You're having a rising population. What do? The government budget is too big. What do? Make it smaller. You're having ministers who are not doing anything because you seem to do what the ministers are supposed to be doing. These are things that we can do. But because we're having people who don't have a vision, like I said, the people who have the power don't have the what? Don't have the ideas. And the people with the ideas do not have the power. We can do what he's done in America. Our politicians, our old men shouldn't be dying. After serving their countries, our country diligently, they should be able to go to a hospital and die on their sickbed in their country with their loved ones. On their sickbed, their last moment should be in Uganda with their loved ones, not in a foreign country. America has to invest by investing among Caesar. UK does the same thing. All these countries that are developing, South Africa, they invest. Governor of Bank of Uganda died in Nairobi. Kenyans are investing in their healthcare. We are not investing. We are losing. While the doctors are coming, but doctors, please, our politician. What do? We get the police to tear gas them and take them to police cells. Dr. Nagamba, why? Sika tear gas. I'm going to have to leave and go and work in Germany. Who benefits? The Germans benefit. Who benefits? The Americans benefit. And we lose out. And after that, we get our loved ones, or we get our these politicians get on the plane, and they go and they get treated in Germany by the same doctor who could have treated them in northern Uganda, who could have treated them from Koboko, who could have treated them in Machinde, who could have treated them in Ruwaga. They've all run away. They've all run away. Tusobola okukola bye bakola. Naye because tulina abantu abatagala kukkiriza nti ensi abalimu okumanaginga. We can do abasajja bana abazungu bye bakola. All we need is having managers, is having a population etandika okutegeera nga bwe nkugambye guno omulimu si gwange nzekka. Siri mugezi no. Naye waliwo ekintu kyeraba kiringa kubeera nga wazimba ennyumba ng'olina neighbor yasima toilet ye ey'ekinnya. Noiba unga toilet teriimu nswera okina n'omubuuza n'ogamba why toilet yo nga teriimu nswera nga tulina toilet zombiza. We have a pit latrine both of us. Nene toilet yo teriimu ki teriimu nswera. What can we do? Okolo uta toilet yo butabaamu nswera nti why toilet kyange kyenkola njigezaako nenjiyonja nenkwata essanja nenteekamu amanda nensuula nenjinyokeza kati nswera nezidduka noga wamaze enswera zibadde zinzita. Tulina ba MPs that travel to all these countries all the time. Nzengena nebuuza sometimes when I'm probably go to some of these places ningamba nti ne president wabere New York ngala abere New York kiki kyalowooza nti badangeze bapa mu Uganda yaga nti olaba we nkugamba ngabe obera bwezi na nyumba nolaba nokyala w'omuntu nolaba kantu akanunga nakese omusajja nenkwata ku flash bwenti flash ne flashing ne mubuuza ka flash ogenda mu dduuka eritunda ka flash n'okigula n'ogenda mu ka flash n'ogamba nti ni president w'abalandinga kati juzi yali Dubai. President w'eggwanga lyaffe n'agamba nti muswavu nnyo kyalabe ekyali Dubai nti baali bayina desert. Naye nga single handling nga president ye. There is a collection of so many other people kubanga tisi yayinza okubeera buli wamu. Fena kitukwatako. Naye nga bagambye abasajja bano abali mu government bwe bagenda ne bakyala mu bitundu bino balowooza ki? Ate system eba nnungi nnyo kye neebuuza lwaki abaana baabwe babatwala okusomera mu mawanga gali agaakula. Bwebanga education bazze
securing your future. Why are they taking their kids to go and study in these countries? Lwaki abaana baba batwala okugenda okusomera? Lwaki bagenda obbajjanjabira mu ziri ensi? Bajja ne bagamba Bobi Wine atuleetedde abazungu biki baagala okwonoona ensi yaffe. Naye ate abazungu gye mugenda gye babajjanjabira. Bazungu kiki kye bakola kye tutasobola kukola? This is what Museveni should be asking. Nogamba bannange legacy mbadde n'emyaka 3 mu 5. Can you imagine? We came as we are babies. Twayimiriranga the first times when nalaba Museveni. Nali nsomera Kibuli namulabira ku Parliament Avenue. I think Mandela had visited in Uganda that time. And I looked at this man with pride. Ngandaba Museveni, ngandaba musajjo mukuru ninga ali respectable. The office of the president was respected. Museveni ngatambula n'olubaawo buli gyalaganga. I do not know what happened to that man. I don't know version ya Museveni kije tulina. Jukira twali batonga n'ebyeggwanga bino byenjuga teswa kubyogera. Nganya yogera ku Museveni. Ng'omwongera kwoti. Naye abantu bona bagamba muntu abantu bano twali bato tetulina kye tumanyi. We were young, we didn't know anything. Nyonyi zaayitanga wadde tuli mu mpale. Okumanya abantu bayagala Museveni n'obwana obuto bayagalanga Museveni. Twalinga tetuli mu mpale nga buli nnyonyi eyitawo ffe tumanyi Museveni yabeeramu. Nga tumanyi Museveni yalimu nga tukuwa jambo tugamba bye Museveni jambo bye. Negene nezijukira ngamba and we could go to Kololo and march for this man. Nga tumukumbira mutabani wa Moses Ali by that time yali brigade commander waffe. He's also called Moses Ali. Twasomanga ne Moses Ali nga akumba nga mutabani wa Mujasi nga tugenda ne tukubira Museveni salute nga owulira no omusana gukwokyezanga ng'owulira you feel proud. You could feel proud of Museveni. But what legacy do we have now? The legacy we have of Museveni now, ku myaka gye tuliko, jakwata to gag everyone. Ate bannange. Katonda agenda na kolo obi Katonda ono ayina engeri gy'asasulamu abantu. Katonda yasasudde Museveni ne yamuwa mutabani. The man hasn't got brains at all. Bwebanga mu Sandhurst basomesa abantu nga basomesa Muhoozi. Nze bwe ndifuna ssente omwana siri mutwala Sandhurst. I have not Museveni bambi Katonda God has really paid you. Katonda akusasudde. Muhoozi tasobola kufuga gwanga. The only thing Muhoozi can do is probably rule by the barrel of the gun. Kyokka kye basobola okumukolera kyokka taatawe kugamba nti parliament eronda omukulembeze w'eggwanga. Kyokka. Muhoozi ne bw'omuteeka kazindalo ne Bobi Wine buli omu ayogera ensonga ze ku ggwanga. Bobi Wine asobola omuttamu omuntu. Asobola okwogera oyo Muhoozi. Asobola omuttamu omuntu. N'obaloba wa kazindalo singa twali tulina eggwanga ng'abantu babawa obuzindalo ne babako gye boogerera eno gamba nti wayi matiza eggwanga biki by'ogenda okukolera eggwanga mu lulimi lw'olwawulira lw'oyagala. Asobola omuttamu omuntu. Ate Katonda ono bannanga ayagala Museveni. Okumanya Katonda ayagala Museveni. Museveni campaign zajje zirimu people power. Laba COVID bwajja. Museveni asobola okutambula district nnya in one day. Given all the facilities ezimutambulirako. Asobola. Museveni asobola okutambula district nnya. Laba people power wejja mu campaign eweddeyo. Laba COVID bwajja. Laba COVID bwajja. Neera mu bugubi obwo basajja batu bagezaako ba Bobi Wine bagezaako mu bugubi ne babatamu abantu ne babakwatamu abantu. They disorganized their campaign completely. Museveni kasita yava basooka ne bazanyisa ekintu kya people power kino. Bo bayite banna bakutandika kutegeera technology bwakola. Nogamba bya internet abantu boogera. Kumbe twakuba akadingidi. Ya? Akadingidi twakuba akadingidi ka people power.
paka kati olunaku olwaleero even 2 years after election akadingidika kyagenda mu maaso. Twakuba akadingidika people power. Bagenda okuzuukuka Museveni batandika okuzuukuka ngamaga omwana akutwala. Museveni kasita Bobi Wine yagenda n'agenda eruweero the maker of NRM n'agiba. N'ava unagenda ebusoga n'agiba. N'agenda mu Northern Uganda na yebo yali ebusoga kyebalaba ne bagamba ne bamusomeramu ne bamugamba ndi omanye ekintu ekiriwo. Omwana emmeze eriko ebyokunywa ali mu kuginyeenya. Omwana emmeze eriko ebyokunywa ali mu kuginyeenya. Laba baleta ekintu kya COVID. Nga campaign batandika okukwatakwatamu abantu batandika okuttakuttamu campaign esigala ng'egenda mu maaso. Naga omanyi omusajja tulina omusiba emikono mugende ne mu ringi tumusibe emikono emabega. Museveni kwatu babakola bw'oyingira ne mu ringi era ne Babesije bwe bakolanga bakusiba emikono bw'ati emabega munne baanawunsinga bali nti Museveni agenda kuvaasinga Bobi Wine nga bakusibye emikono emabega n'akukuba ne balaba mulangirira nga gwe emikono gyo bagisibye. Naye era twamuwangula kituufu twamuwangula kubanga gamazimba bagamanyi paka olunaku olwaleero ekintu kyagano kubanga bagenda bali baga ya internet abavubuka babeera okwo ne boogera bambala obukofiira naye internet etambula era amaanyi ga internet togazannyisanga ate buli gye tukoma okugenda buli elections zonna mu nsi zigenda kubanga ziri decided by the power of the internet. Atalina internet tagenda kubeera nga asobola okulya omugaati oba asobola okutuuka ku kintu kyonna. Internet yetunda, internet buli kimu kati gikolera. Bagezezzaako okukola buli kintu kyonna. Ebintu byonna byagaana. Era ko omuntu ali eyo ng'owulira ensi eyo gyagala. Olina abantu bataano bakuwuliza mabega w'abantu bataano waliwo abantu abalala bataano. Ensonga z'eggwanga lyosigala ng'ozoogerako. Ne bwe tunaleeta be twagala ndulaba nga bakoze ensobi era tujja kukola ekintu kye kimu. Ate recording ngugambe record za internet zisigalayo. Nkugambye Katonda Museveni yali akyamwagala mu election. The biggest election yetwala Museveni COVID yajja ne batandika okukosa COVID okutta abantu. Bataasa abantu kuba tate ne batta busi bantu. Ne bakwata abantu. Naye given all that kati mulete Muhoozi teri COVID. Kati Muhoozi bamulabe nga yita kikola. Yita kisobola. Kati baba bayina kati bakozesezza bano be bakuba mu kalulu mbubalete ekiteeso ekigamba nti pate erina aba MP abangi. Nga ne ba MP abangi abasinga abali omwo. Bonna abasinga bayitirawo ku bobbi. Bayitirawo ku state machinery. Abasinga babitawo mu bobbi abobbi. Abasinga ba MP abasinga ba NRM bonna abasinga babba. Tebayitawo mu alaali. Kati kiteeso gye ekiri tekinaba kuvunda. Kubanga omanyi ozaala omwana n'omanya nti omwana ono gwenzadde. Obunafu bwe mbumanyi. Obunafu bwa Muhoozi Katonda naturally yamuwa kuogera. Si mwogezi. Politics is about kutunula abantu mukamwa. You have to be able to talk. Olina okubanga oli appealing eri abantu. Politics alinga kuwana mukazi. Asinga okusengeka ensonga yatwala omukazi. Omukazi be bantu bwe buyinza. Politics is a game of seduction. Muhoozi is not a good seducer. Ye muntu natural alabika ali very reserved. Ali reserved mu nature ye. That is my opinion. Kati bano ba Bobi Wine street zaaba kanula damaso. Naturally yazalibwanga mugezi. Kubanga Bobi Wine sigamba nti omuntu oba omwagala baka ne omulaba mujagu. He has been educated by the streets. Buli kimu ky'omubuuza akalina ansa yakyo. Bw'aba talina ansa yakyo alina engeri gy'ayinza okukigambamu. Buli kimu ky'omubuuza akalina engeri gy'asobola okukigambamu. Nagamba ekintu ekyo kifaanana bwe kiti. Ekintu ekyo kyandibadde bwe kiti. Ezo ensonga sijja kuziwa makulu kuba tezirina makulu.
kati Museveni unfortunately alina alina muhozi gwe balina bayinza okuleeta ate no prediction yange ngenda kugibawa mwena alemu mwennyini muhozi tebajja kumwenda osinga bijja kuba bya muntu mugwa mundu naye Museveni yalina omuzannyo gwe gwaguzannya Museveni ateegera wala nina ffe twamuteegera wala yagenda ayite kino akikubawo ba ninga ekintu kyalina gyakitegekera nanga nti abantu nze munensanga obukulembeze bwantamadda naye abantu bakyayagala afuge bw'obanga obadde mu bukulembeze ng'olina pate eri functioning ng'ogibaddemu emyaka 35 pate eyo ng'ogibaddemu emyaka 35 naye nga mu pate eyo temulimu muntu yali akuyimiridde namu kugamba nti omuntu ono katugende naye mu kalulu k'ekikungu aka pate tegeeza it's a dysfunctional party. It's a one-man show. Bakugambye olunaku olwaleero omusajja bamuyita Kabanda MP wa Kasambya wakitundu baba kita Kasambya agambye ba RDC abasinga baba droppings nga tebalina nguzi gye bayinza kuwa ministry akola ku by'okulonda ba RDC milioni 20 alimu NRM kati ababa balina 20 ate tebalina capacity ya kufuga kino kugambye nti ekintu kyavunda kyonna ne kiggwawo bannange sigenda kweyongera kusinga koko wano ebigambo byange bino byenjogedde ebigambo byange these are my opinions nentwala era okusaasira kwange eri I send my condolences to the family of Jacob Oulanyah n'abaana be mikwano gye nti kitalo nnyo kitalo ddala it's very unfortunate. May Jacob Oulanyah rest in peace. Before I leave, all the youth in Uganda, abantu bonna abavubuka abato okununula eggwanga lyaffe si mulimu nti guli gwa muntu A, gwa muntu B, gwa muntu C. Mulimu gwa buli muntu yenna. Gwe kikwatako nange kinkwatako. Jjajjawo kimukwatako. Taatawo kimukwatako. Oyinza okubyewala leero. Oyinza okusupportinga NRM leero, which is okay. Naye weebuuzeemu bw'onoolwala oyina ssente zigenda okutwala Seattle, oyina ssente zigenda okutwala London okujjanjaba. Ye lwaki balina kutwala London? Weebuuzeemu nti omaze okusoma tetuyinza kufunayo kintu kyanjawulo. Can't we get something different? Ekisingako kye tulina. Gwe naawe ali wano alaba vidiyo eno osobola. Obusobozi obulina. You just have to believe nti nina obusobozi nsobola. Obusobozi mbulina obusobola okukola ekintu ABCD. Kikwata ku buli muntu yenna. N'ekirala, Baganda, we are very hospitable people, we are very good people. But we are not stupid. We love other tribes. We have married other tribes. We are not as tribalistic as some people claim us to be, that we practice tribalism. Yeba ikambuzeemuko. Fa abalina tribalism. Njagala oteeke wansaawo. Bw'ogenda mu bitongole by'eggwanga byonna ebisingamu bantu baggwanga ki, wandiika wansaawo. Buli kitongole kyonna ky'ogendamu eky'eggwanga tandikira ku immigration. Wandiika wansaawo nti abantu abasinga bantu si bosinga okulaba mu bitongole ebisinga bawandiike wansaawo baggwanga ki. Wandika wansaawo bantu baggwanga ki bosinga okulaba mu bitongole ebisinga. Fa abali tribalism, about practicing tribalism. Gwe woogenda gy'ogenze mu bitongole by'otambulamu mu banka, n'ogenda mu immigration, n'ogenda ogenze mu ttaka. Bantu baggwanga ki bosinga okusanga. Diwandiike wansaawo. Bosinga okulaba, wandiika wansaawo. Diwandiike wansi eggwanga ly'osinga okulaba nga tunaba kuva ku vidiyo. Diwandiike wansi awo eggwanga ly'osinga okusanga. Ffe tuzibasosoze. Naye gwe ggwanga kiri osanga osinga kusangamu Baganda babasosola babawa nnyo oba ggwanga kiri osinga okusanga. Ebyange bikomyawo. Katonda abeere nammwe.